parade abagiriko yali omugenyi omukulu yali Bobby ne mukyala we lwaki tebakwatibwa kubanga abo be bannannyini kintu bo babonyabonyesa abaana b'abannaabwe bakwatibwe. Ebintu ebiriwo kati saagala tubiteeke ku NRM, saagala tubiteeke ku UPC, saagala tubiteeke ku kibiina ekirala kyonna. Culture ya democracy. You can't have democracy without democrats. Wano toyina government. Mkulu Museveni ne cabinet yakola nayo is not a government, it's a state. So okukola uprise ndo mujeko ngawe bajeko prime minister oba Bashir twakitegeeza okujjako the state and chobala baneri katwali mukutesa n'amaje because the state yo yasigadde. Whether Museveni can be restrained by the law, that's the debate. Not whether he should react kubayola kuba whatever they are good officers. Omusirikale ono wa bulijjo ono gwensanga ku street andabanga enemy because of my views. Not true. Nti ono omusirikale ali trained to view every Ugandan as an enemy. That's not true. Abakubo obutebe korolo tebali banupu. Abali wasechikubo. Ebali basechikubo tebali banupu. Tebali banupu. Tebali banupu. Bali badipi buli. The point is, nobody is saying it ebintu ebiriwo birungi. Bwe bibeerawo, how do you react? When you charge these boys, ne mugamba obatufa tufe. Mwe babazaayo ka abaana nga babatwala mu kamera. So the reaction. That is one line. Mulindo, sorry. Kankubulire. That's the line of a devil. Yeah. You have a group of criminals, yes, who captured power, yes, and have remained with the same criminal mentality. Let me tell you, to even metamorphose or kweyubula. Did this brutal of government start with that parade? Bebali batukuba ku Kiboko squad, the word Kiboko squad. Ezeruno. Were there people with the parade? Kakoza mtalo kujja kuba banna Uganda. Were there people with 2000? Were there with people with the barret? No. Bebasanga ku kidyeri nga bagende Kalangala bali ku parade. Kana kalulu ke tugenda mu ke babakwatiramu kalulu kasiru it's a election. You are an enemy if you join it. For the last 4 years, yes, Pateyo eina MOU, yes, mwakola n'ebyo kutesa ne Museveni, yes, mutulagiriza simu abateesa naye. How is in cabinet? Why do you go for elections? Gasimbagane ne bannamawulire pira Kibazo studio za Radio Simba osuzeyo otya ampuliriza eyakoze olwalero webale wonna wosinziro tuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo pira Kibazo nembeerawo mu studio za Radio Simba okwanjulira programu Gasimbagane ne bannamawulire lwa mukaaga ennaku z'omwezi 13 tutandika nina Kennedy Mutenyo Kennedy msajja wa DP amanyi DP nayo babuuza eruwa DP ki naye nga waali wano Kennedy ne Rwomushana yasooseewo era obweraliikirivu bwange Rwomushana last week yeewaana munaye tujjamu olunaku a reviewinga amawulire nti naye agenda tu reviewingira amawulire nenga neye mungu Rwomushana amawulire akyalaba gali ag'okustandi nti leero baataddewo kano n'alaba bukedde ku ngulu jo nalabye bukedde ng'agamba nti musajja wa Trump sijjukira kigambo kirala kuba nenga kati bino Rwomushana byalaba wawo ebbanga e Kampala wano waliwo omusajja bamuyitanga basajja kambwe Rwomushana wawulira ku basajja kambwe basajja kambwe ng'ayogerera emmundu naga nti ene mundu nti ekube sasi neliwete ekkoona nelyambuka olusozi yali ayogera kutamaho cruise missile naye omusajja ate bw'amala okufa currently most of the guided missiles zisobola okunoonya omuntu ono Rwomushana yali muwagizi w'abachechini naye ng'ojjukira bwe bata Dudayev yeekweka okumala ebbanga nga yeekwese tayogera ng'abarasha bombu bagisetinga erinda signal emu
ddoboozi lya Dudayev era olwagira ati kati mwabakyekinyi awo wemwaggwerawo. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire. Charles, buuza abantu. Abatuuliriza abaagalwa okusinga nnyo ab'emyoyo emirungi, Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa. Mukulu Kibazo nyinayo issues bemba okusinga one tulo lwa kisa ate ekisa kikuuma n'omunafu nga Rwomushana. But the other issue nawe waina moment wali ow'amaanyi watambula omusajja yangambye ava what is the place called in Acholi Padel yangambye nti that fool that you see used to move with a mamba as his personal car. Gwe weka gwe ne Kasirye Gwanga gwamanyi nti Kasirye Gwanga bwe baagaba tractor mu 1988 tractors ez'okuyambako okukola nti Kasirye Gwanga yagivuganga nga personal car ng'avuga tractor. I had my car, was an escort car. Oli nti Kasirye Gwanga yavuganga tractor nga his car. Mune Rwomushana yatambulanga ne mamba Padel ngenkuuma yakonze Mungu kati kuba wawinawo bye wali owandiise nga yomba nabyo twabadde ne Mubaraka omumanyi kati yoli yagaye nti that fool naye kati ne muga nti atofaayo omusajja yatambulanga ne mamba kati akuuta kagere okuva ekisasa jayita kuba boda nga bwababuuzaako teetaaga bukumi yadde obwakasaale ffe tumukuuma yafulukira kuno Grace kisa byonna mbimanyi kati the other larger issue kuli Kibazo obutamanya obuliwo naye nga mu byabulamu nakufa bw'oba oyingira roundabout Mutenyo kwatamanyi kuvuga mu ali mu roundabout bwayingira gwoyimirira si bwe kiri akanza atamanyi gwobuuza ati gwe Coca-Cola oli tandu boy so tera kubeera kushobora wagulu kakata ate sebo Mutenyo nawe watambuliranga ne mamba naye yali w'amaanyi nga ku pick up ye bwabajje mabega abeerayo n'ekirole ekiriko crate bisatu ngamba Rwomushana bamuweeye 10 kakati bw'oba oli mu express oli mu bypass ng'eno ayingira bypass naali ku bypass anaaviire munne ayingira naali ku bypass ndowooza ayingira yayimirira si bwe kiri no ayingira mulamuzi kawandiike ignorance kakati bw'oba oli mu bypass waliwo lane eri ya right first lane eyina okubeera ng'eri empty ono bw'aba ayingira ng'omulaba agenda kuyingira ng'oyingira eri n'omuleka n'ayingira yes so rule ya roundabout tekola mu kuyingira bypass ne express ge mateeka gaayo ambuliriza Gasimbagane ezo motoka ze Rwomushana naye munange Kibazo oli akukubira n'engombe toyingira gwe bw'olaba ngo yagenda kuyingira genda mulene eri gwe muleka akole ki muleka ayingira Kennedy buuza abantu sebo abawuliza bafa abasimba mbalamusiza naye Rwomushana anyenyezaamu wano mukulu Kibazo omusajja ava e Rwomushana ayagala kusomesa omu Mbale City okuvuga emmotoka ono fisherman era waabwe kyemanyi ayo olaba n'ekibazo yafunye obujulizi nkuumi wa mamba si musango batono nnyo Rwomushana ngenda kutandika kukiteeka ne ku CV ndaba kyabalumye batono nnyo abokuumibwa omwamba n'okukuumibwa emmamba baali bameka abali mu Uganda ne balondamu ono yabakuumibwa waliwo ensonga lwaki kati tokwatibwa nnugu muno bagambye omusajja yali yeeraga naye kanze najewa sebo era nga nkyabuuza bantu nzijukira omukyala Victoria Sekitoleko baali boogera nti abakyala bambala mini bakola ki bamuwandiikangako nnyo n'agamba tedisezi kyeyo era nti akyusa emmotoka nga underwear kati Victoria Sekitoleko
ng'agezaako ekyeya bijjawo ebyokusaana ng'agezaako okwogera ku ddembe ly'omuntu okwambala ky'ayagala n'agamba nti bw'oba olina omubiri mulungi olabika bulungi lwaki togulaga bw'oba ogenda kulinnya ennyonyi ng'osobola eri first class lwaki otambulira eno mu economy so n'olwekyo Rwomushana bw'aba yali asobola privileges ze zaalimu ekyo gw'atakirina wandibadde weebuuza lwaki toliyo naye kambuze ku bantu Kennedy olowooza nti bw'onoowaana Rwomushana era mujja kutambulira mu leeni y'emu throughout nedda Rwomushana ono namulaba dda navanga mu Coca-Cola neŋŋenda mu campaigningira kuba yalina mikwano gyange ba Fox Odoi n'abalala so naabanga y'omu atakkiriza kunyigirizibwa bwe bamuwangula emakerere ate kaakati bw'abazze mu mbeera gye yalimu n'awangula obwa guild president kuba yali chairman w'abanidde kaakati ekitegeeza akyali nidde ne kati ayinza okuba yazzeeyo gy'alina okubeera naye ekyo kikikulu kaakati abawuliriza mbalamusiza era Peter mbebaza okujja eddoboozi ligenze litereera ssebo tuli eyo ng'ogenda okusoma ebadde mu mawulire olwo namugamba luliba lumu beyeesiga nga tebaliiwo naye n'ekirala tekiba kibi okugambako nti naffe tulabe ebyayise ebibaddewo mu mawulire naye ssebo nze nsiiba ku Electoral Commission okimanyi nti petition eziriyo etteeka ligamba nti nedda tebibadde mu mawulire tebinnatuuka era bitandikidde wano kusimba kati kabeere LC3 chairman bwe bamubba ne bamulemesa okwesimbawo bw'akola petition ng'avudde Arua ajja wano ewa byabakama ate ne abantu basulawo bakola ki naye bali etteeka libagamba mbu omusanvu gweguwuliriza kati abantu bajjaawo ne babayita nti saawa 4 nzijukira 2:20 navangawo saawa 4 ez'ekiro so okunyigirizibwa weekuli kungi naye abantu bw'obagamba okukyusa amateeka tebatuusa ebirala nja kwogera naye kikutte omubabiro kyekintu Beatrice Mao ku bwa Lord Mayor tujja kukyogerako kijja ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire Ahmed Kateregga Musaazi DC Butambala agenda tusanga ne Siraje Rwama sikitegeera kino si kya bulijjo n'omanyi Siraje Rwama ke yagenze okunominatinga Kasozi simanyidde ddala kye yabadde omusajja ayingiddewo DC original DC Nyamulunga ne Kateregga tewali wa nusu asabeerako mu ebyo saali associated ne UPC okkirizanga nagyewala kuba tewali wa DP toyinza kubeeragambe nti yali wali nali wa DP olinga omwami yasulanga sinnatuuka kulonda nga ndi meya fan buuza abantu Kateregga omwase mutabasabo ne banyabo mwebale gye mukola abafuniddemu boozaayoza abafiiriddwa ne mbasaasira mukulu Rwomushana twabadde ne muliraanwawo ndowooza yakulira boodi ya National Medical Stores bali mu kulambula zi district abanene balaba begeya kaakati ne mugamba nti mbeera ne Rwomushana nga Rwomushana muliraano wange birasijja mulalu naye ne mubuulira byobeera oyogera nze ngate ndaba nti bibanga ebituufu ebimu ne tukanya ebira ne tutakanya naye kyasinza otugamba yagenda abasawo batulyako buli ssente nalabyera abasawo abato nga sibasanyufu ne bwe yatandise ebyo nti sukaali ne pressure endya y'omuntu ebimalawo n'agamba for the record sikyala wa muliraanwa nga taliimu ya greens nyingi emmere enfumba eryako katonotono omalirize n'ebibala bwona kimanyiranga endyayo green si ebisubi empendirwa tibwona bimanyiranga yendyayo ojja kusobola okuba ne discipline n'ebirwadde ebyo betuyita endwadde z'abagagga ojja kusobola okubirwanyisa naye twadde basanyufu e Butambala eddwaliro ly'Eggombe baali baliwandowooza bajeti yaalyo yali ya bukadde nga 750 kati kawumbi kamu n'ekitundu akati mukulu Kibazo ogenda kulaba abatasoma mu mawulire
kati gamba Kateregga atwebadde mu mawulire olabe talinawo headline neji Kateregga wa mawulire mugambe badde mu mawulire nenyabamu kuba mu mawulire bano twabanga abato ne batunyumiza entalo zekko nga baddanikyazi nga batuwazi development nga bwezi nembadde ndaba ebintu ekathimadu ng'obino egundi bagiyitani Nepal bajatula batyeyo Nepal ononya ministry media ya Uganda ebyo abantu babawinga ku information eyo story nyuvu nnyo Kateregga era gye tutandika nayo ku bibadde mu mawulire abantu beekalakasiza e Nepal ne Kathmandu ne beekalakasa ne beeyiwa ku street government ne bagiwamba lindako kino kyali kyasembayo wali mu Arab Spring abantu gye ba-accusing Al Jazeera nti yali ekuma mu bantu omuliro okugenda nga kwekalakaasa naye nalabye president n'ab'omu maka ge nga bavaawo baba evacuatinga nentunulira kuba eno story nabadde njiyinamu interest nene wawo wano olupapula olumu sigenda kwogera lupapula ki lwali lupublishinga tugende mbadde mu mawulire anti bye bibadde mu mawulire lwali lupublishinga ebya Arab Spring nebayo omukulu akuba akasimu nabaga nti ebyo mulekeraawo kubipublishinga tebifaanagana buyindi ne kasitimu zaabwe bolowooza nti obyapulayinga wana ebyo birala ani gwagambye okwapulayinga nze nkuwa kibadde mu mawulire Kateregga lindako bwe bagenze okwevacuatinga president ne baleeta chopa nga tesobola kutuuka mu lujja ng'abantu batuuse ne babasuulira crate naga nti mwenna abasoboka abali mu nju eyo abasobola okutuula mu crate eyo mugituulemu helicopter nesitulako beesitudde mu crate abamu babadde beekwata ku crate bagende bwe yagenze mu bbanga ne baggwa naye nga maka gaabwa president ate bakava mu bwakabaka bakava mu bwakabaka adde mu bwakabaka waliwo ne wano gwe bakuba ekikulu era ne bamwa evacuatinga ne bamutwala konziri neggulire ddungi nesaba eggulire ddala lyensembyayo nti nno akakiiko tribunal akaba kakiiko oba koodi osembe wakawayo oli eya NRM Kibazo yakawayo oli mu tewali kusembayo kali amawulire embanga yina mukulu Kakoza Honorable James bagenti yadde wayinza okuba nga waaliwo emivuyo mu kumulonda naye tegikosa Kakoza bamulonda kuki okuba flag bearer wa NRM okukiikirira abakadde mu Buganda ate ye mukulu nedda kati ate ye mukulu wa nti Mutenyo asinga Kakoza emyaka muganda James Kakoza yagenda okukiikirira abakadde ate kasitoweze enkaaga kakati oliye minisita w'abakadde yagenda agenda kuvuganya ofono eyamuwangula ku bwaki mu Eastern Uganda nenze nsubira kotakota mu Galumonde kuba ali olaba ofono mu bunaku bwe yasobola okumuwangula mu structure kakati ate nga ofono ayina NRM yonna ofono abeera atya munaku ng'akolera media center obunaku bwentegeeza ofono si musajja mufunya alyawo naye yasobola okumuwangula nkongereko kino mukulu ekintu ekiriwo nti oba sooka omaleyo kuba kati muli bibadde mu mawulire nedda muli kubiri mu mawulire ango y'abannamawulire kati naffe abatali bannamawulire abagasoma naffe tulina ebye tulabye mwe bye mutalabye ekirala nakirabye ku bwakabaka bw'ekkata abaganda munaye baali bagezi bagamba mazima sabe tegaloga nnyonta ne gagamba omuggo oguli ewa muliraano awo tegugobango prime minister kakatoola omukago gwe tatta ne America ogw'ebyokwerinda Isirairi netukuba wano nga temutuyambako oyinza otya okuddira sovereignty ne national security ne defense y'eggwanga n'ogira nti omulala yagikoleraku gwe naawe oli oba musajja mu makaago oba musajja Abarabu ndowooza kino kirina okubagira ki kirina okuba kati alina okurecruiting ejje naye bali awo balowooza mbu abazungu be babakuuma mwanyoko kojjaawo oba sengaawo
ekyo nakyo ne kibeeraawo posisemo ne butambala twagabye sente z'abakadde ekyo nakyo kyamawulire obukadde nga yesebo amagombolola gonna abakadde bafunye sente abakadde basanyufu oyogera ne sente mmeka ndowooza ntotalite emitwalo 8 ngamba buli muntu esente mmeka omukadde zikola litwabawo embuzi abaafuna embuzi omwaka oguli ne bagamba nti kati balina bisibo balina embuzi emitwalo 8 ogikozesa weekend ate nze siri mukadde sinnatuukayo emmere kakooza ye yatuuseeyo amawulire ate the only mawulire omusango gwe bataddeyo mu the tribunal ya NRA ku mukyala Amama Mbabazi bagugobye, so we go forward. Mawulire gokkaga bananyini kibiina we go forward. ampuliriza amawulire agasembayo wiiki ewedde mukimanyi nti bwe twava embalala mu DP Delegates Conference Edith Byanyima n'abala baatuwaabira mbu twakola bibi kakati era omumanyi lwakiro nalisoogera naye ate mu mpaaba temwalimu nti kubba bubokisi naye ekikulu kooti yagugobye era wano wendi ssebo nnoonya abanaalya ku kosti zange kuba nange bazimpadde naye ku lwokubiri ate Sebamala gwe yawaaba nagwo lwe gujja nga gulina facts ng'ezaaguli kati bo beekaabire nga bukyali awo nawo waliwo kosti ampuliriza GASIMBAGANE ne bannamawulire naye abaana bamwe mugenda banyigiriza Kibazo amalala agabadde mu amawulire amalala the United Nations General Assembly yayisize ekiteeso ekirecognizinga the Palestinian state. Omanyi sometime back ninawe nali mu mboozi ez'ebyobufuzi era ne ngamba bali nti ensi omukisa gwe yasubwa ono Kateregga amanyi the process y'olutalo lwa Israel ne Palestine gye lututte okuva ku intifada okujja okuzimba okutuuka ku before the PLO waliwo baani abasooka okulwanaawo bwe bagenda bonna okuzimba Yasser Arafat ne Isaac Rabin Shamir is it Rabin or Shamir Rabin bwe bagenda okukkiriziganya on the two-state solution ng'etutte ebbanga ne bagenda Camp David both groups zatreatingibwa nga bayuda nti baalya mu bantu baabwe olukwe. Yasser Arafat was said to have betrayed the Palestinian cause ne intifada ono yayinza kituvunulira kitegeeza ki kwali kwegugunga okwemirembe emirembe nga kitegeeza nti temuli kukozesa mu kati abaana abo bonna ne bagandira edda ono Arafat atuliddemu olukwe ayina kufa ne wa Israel Prime Minister Isaac naye ne baga nti alidde mu Baisiraeli olukwe. They gave the right wing groups opportunity to take over, and that is where we are. For as long as on both sides you have the radicals leading Luchakoya. Sebo Peter, and I think both of them were assassinated. Kakati Sebo obadde oyogera eri kijeeyo kireete Uganda nti ye cooperation agreement ya NRM ne DP ne bagamba nti DP yatundibwa ng'ate kati emirembe mu Israel gyatuukawo, so it is dialogue is the way to go. Oli mutuufu. Wiiki eno kabaka wa Tooro omukama Olukidi oyo Kabamba Iguru yawezezza emyaka 3 nga yafuga Tooro. Nga yafuga nga mukama wa Tooro 30 years on the throne.
ngafukuze kuba abamutaddeko ndafuka naye omanyi one of the interesting bits for me is bagira ne baga nti omukama Rukidi empologoma ye abadde nayo ayina empologoma mu palace nga pet. Actually omanyi mange omugenzi yali ava Tooro bakiyita entale ya Tooro nti empologoma ye Tooro yabadde nayo ng'agirera zaletera Ssebo Kabaka Haile Selassie ebizibu gali amagye agamwamba gagamba nti Abaethiopia badde bafenjala naye nga ye Kabaka asipayaringa sente zigulira empologoma z'ennyama mu lubiri alaga okuba nti empologoma ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire Kateregga okujjako sipiika teyabadde kibi okugamba nti mulunzi ajja muwa ente z'okugira ki naye mu Great Lakes Region bakabaka be baba nannyini bintu kugamba tomuwa bwotyo direct ekyo kijjawo kimusomesa kiba kijjawo kibazo kyayogera ate Siraje taliwo yandibadde agenda na baziwe omukyala Kadaga li Siraje yamuwa yaga nti amaze emyaka 5 nga teboogera yagamba yali amusaba essimu ya Lubongola twaliwa yali awulira Kadaga program yali agiwulira olwamalaati nankubira nga lwaki takubira Siraje simanyi nze yakubira nze ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire nkomawo bwe tukomawo direct nina omuwuliriza wange ate yali memba wa program eno wiki eno yafiirwa taata we Betty Bakireke Nambooze Betty mukulike eyo naye Betty abavubuka obagambako mulumbe ekiro emmotoka obutaala babusuna ne side mirror obagamba nina munywanyi wange aga nti eyi akyabuliddwa spare bw'obanga abavubuka abakuuma bayinako control bagambe nze bajje bakasuule wano ka Land Rover bakasuule wano kusimba nanyiniko nja kamuwa bamujjako side mirror eya left ne right ne bamulyako ne indicator sinawo fosero omulambo ogwo yagukubanga naye yagukubanga mangu nga tebanaofosero gwe gamba bugambe sente weziri bakale yakubanga omulanga nga tebanatunda mangu ddala nga babizza nze kati nyinza okuba njogedde leeti naye Betty mukuliki kyolina okukola Peter motivation y'okubujjako kukola kikufuna nsimbi bagambe waliwo sente bweziti kasuula awo tulabe engeri gye tunakulabamu oba bakuwa omulala kakomewo mwe mujje wano okusimba ajja kulekawo ennamba ya nanyiniko wagambye omukolo gwali ki kuziika mulumbe ekiro mbadde nsaba munzikirize erinnya Nambooze lifaanana ng'eri ewaffe inji ejjeko nteekeko Namboozo Betty nga mwagala abeere mugisu Betty wanende yagamba nti kintu yakusala mbalu nadduka Betty yangambye nti abataziika naye ajja kubeera ne saala ewuwa waka ku Sande okuva ku 8 kati Kateregga banywanyi ba Betty Kateregga gwe wali ne Betty mu Bukedde ono Kateregga baava eri ne Betty Nambooze mu Bukedde bazibaba mu ngabo Betty yawandiikira ngabo munno n'atusanga mu ngabo ne tuva ffenna mu ngabo tugenda mu Bukedde njuba bw'atandika ne bawonya omuntu asobola okukuba ekipini Nambooze tagenda mu njuba nga Kateregga ne mumatiza ne tusigalayo mu Bukedde oluvannyuma ne tufuna Green Pastures nze natandika kumulaba genda ewa Nambooze ku Sande lwajja okuŋŋaana ne banne abalenzi tebaabeewaabo ajja ndoozi ajja kubeera n'abakyalo bakuŋŋaane ne banne basabire taata we n'ab'ekyalo amiina ansuubire nti nange nyinza okubeerayo kubanga Nambooze oyo yali wadde vane ku ebyo Nambooze nze okusooka okumulaba nga nkola mu Coca-Cola ye ali mu law enforcement emukono kati nga batugamba waliwo omukyala atuyisa obubi wano akwata bukioski bwaffe twasooka kuyomba mu kuyomba ne tujjamu omukwano ne twesanga mu DP naye mugisu munno ate mugisu munnange akanyumira ndowooza mwennyinaze Nambooze tajja kukakwata bubi kaddu ye yakanyumiza waliwo omusajja tubadde tumusaasira ne bongerako waliwo omusajja bbanga ndowooza ye chairman w'erusi 5 emukono nga Nambooze amuwandikako nnyo mu Bukedde
kakati banga mujjukira kakati n'ayagala otutiisa vision yabanga n'enkola gwe yawandisa story gwe bwemulugunya ogenda n'oyogeramu n'oli bigwe bireme genda mu kooti okusinziira ku kaddu banga yasubulanga mwanyi Nambooze bwe yatuuka mu office namugamba njagala Nambooze yennyini ti Nambooze namugamba yenze nagaye gwe nti omusango ngukusonye ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire beti ku byowulidde tekuliiko birowoozo bya radio Simba yadde abagiddukanya yadde nze akubiriza programu yazo bya Kateregga bya Rwomushana ne Kennedy Mutenyo nze sina byenteesa ku Nambooze ampuliriza Gasimbagane Kateregga this week ebibiina nga biri mu keetereekerero ak'okugenda okutwala aba candidates aba local government bagenze naki naye fenomeno egenda maaso eno mu balenzi ba Nuupu security egenda ebakwata omu ku omu kati at least bano abasembyeyo baba presentinga mu kooti aba PFF Sam Mugumya ava wa bano ne government yeganye ja ow'amagye yeganye n'agamba tamuyina bwenabadde ensoma eriyo ekitabo kyakuŋŋaanyizibwa John Naggenda ne banne olina okuba nga wakisoma Fountain Publishers mukulu yaliko mukama wo mu New Vision James Tumusiime yakipublishing nga bagiyita Uganda the Bloodstained Pearl of Africa bakola summary ya oba drum from the pages of drum kati Daudi Bukenya that time it was blood stained now it is what blood soaked kati Daudi Bukenya juzi yakigula n'akiweereza Haruna Kanabi ekyange kyabula simanyi yakyeyazika naye kati nade nali mpitako mu Kanabi mu pages ezimu before the 1980 elections nga bamuwanga be bayina obuyinza ogamba kimuwanga Kivumbi oba Paulo nga abantu one of the interesting scenarios 1979 after the takeover nti newankubadde Amini yali agambibwa yakwata abantu n'ababuza neyo space ya 1979 eya UNLF ne babayita bani military commission what was the group kikosi maalum nge takings over nga bali awo abantu beeyongera okubula naddala abaali bali mu byobufuzi nga beetabamu n'abayina ssente n'abayivu ba Dr. Makerero babafa bameka kati babakwatanga ne babula kati mu article mu pages za drum Mwami Museveni avumirira nnyo okubula kw'abantu n'olwo lwennyini nga minisita wa defense ng'avumirira nnyo n'alagira amagye gadde mu baraka okubula kw'abantu actually ng'abuuza n'okubuuza nti omuntu abula atya n'akwatibwa n'ataleetebwa ng'eraga nti omuntu ono bw'omukwata ayina ki ffe tuyina amagye tuyina I think he called it force it's one of the stories in drum ng'aga nti bamuleete bamupresenting kati omuwandiisi ng'alaga Museveni as the leader of the future akkiririza mu rights z'abantu akkiririza mu bantu okubeera tried immediately kati bwe namaze okusoma story eyo nenga kati Sam Mugumya gyali bino bwabisoma alaba Museveni y'omu bano abavubuka be baakwata okuva luli mu kalulu kali abakyali eri balaba Museveni y'omu waliwo ekintu ndowooza nekirabye olumu biba bya social media naye ndowooza kituufu nga mukulu Ssemujju tebakkaanyiza na Bobi Wine nga Bobi Wine yeewerera ti amaze okuwaabira President Museveni ne gavumenti ye NRM mu kkooti y'ensi yonna era bwevaako babavunaane nga Ssemujju agamba nti engabo gy'otannakwatamu yeesinga obwangu naye ne Mwami Museveni olwatuuka wano mu 86 yadde yali musajja muyivu ate yaddukira wa Nyerere
amuyambe ku ngeri y'okuseetinga ki gavumenti. Naddukira ewa Ssemwogerere musajja mukulu ne bagatta amagezi ne bakola gavumenti. Kuganga Ssemujanga nti ebintu ebyo ebyokwewerera ebyo ye tabigira ki tabikiriza. Munikye mbadde nona ku kintu kya Ssemuju kibadde nti bw'oba toli mu buyinza oba oliawo ebintu ebimu oba obiraba bulala. Yesu tunenyamini yatutira abantu bangi, yabuzaawo abantu bangi, naye olumu ogenda okutunuulira. Kati twalange ewaffe Mawogola twalina omusajja Kigonya. Kigonya ndoze yali commissioner wa Buganda prisons. Buganda bwevaawo 66 n'ayingira mu Uganda. Amini wawambira mu 7 ndozanga yadirira olista yali okurutu yali commissioner wa prisons. Amini namukuza n'abeera commissioner wa prisons. Ne lwajje waffe Sembabula Amini yajja ne Kigonya omwana waki omwana weeka. Naye abakewayo aba baali bayingidde mu UPC. Ate baafuuka aba UPC n'okusinga bali ba Musaazi abaji ba historical baayo. Kigonya n'alemeramu olw'okukolagana n'abayeekera b'e Tanzania. Ate amwini yamuluyisa. Naye nga kyogamba nti yandi mututte mu kkooti n'avunaanibwa. Naye n'enkwezo mu Busiraamu bagamba basonyiwa ekirala kyonna okuggyako shiriki n'alya mu lulime ne mu luzise. So ekyo noonenya Amini nti ng'omuntu abalya mu lulime ne mu luzise teyandisse batte yandibavunaanye. Naye olumu osangamu obuzibu. Kati ku kino kye tuliko ky'obadde ogamba, nze ndaba nti abantu bangi abakwatibwa batwalibwa ne bavunaanibwa. Ate olumu gavumenti bambi bagiyingiza ebitimba nga batandikawo zino ze bayita eggaali. Era waffe Butambula leero muganda wange taliwo Muwanga yali atandise eggaali. Ne ngamba NRM nti bwe kibanga bannaffe batandise eggaali nammwe mugitandike kuba tubatendeka ekyankwanzi. Muwanga teyabiddamu. Ate bangambye mulala muganda wange Mukiibi nti yagize eki yatandise eggaali. Tetwetaaga ggaali ezo abantu bajja kusobola okugira ki. Mbadde ngamba Mukiibi wamu. Tetunagenda mu nomine bonna baffe. Ngamba bonna baffe nti bonna Bannayuganda. Naye candidate we NRM bamuyita simanyi oba John Provoke nze nandituukiddeyo ddala. Candidate wa NRM bamuyita bave kuno mafumu. Naye bonna ffe nga aba security tubawa protection. Kubave kuno mafumu ku Muwanga ku Aisha Kabanda bonna tetulina gwe teetaaga kukola ggaali kubanga ffe tusobola okubakuuma. Naye bwe otandika ezo eggaali ojja kuwalizibwa security kuba tejja kuleka ogumiza mbiro ejja bakwata abo ab'eggaali. Nze ekinnuma abatandikawo eggaali ne babaleka. Enkola eya Katikkiro Mukasa sinnagyagala. Kuba Katikkiro Mukasa yagambanga Mapeera nti gwe tetugenda kutta kubanga oli mugenyi, naye tujja kutta buli gwogira ki buli gwosomesa n'obatiza. Kati paredi eno kuba nalabye Mufumbiro simanyi oba bitufungaga nti ye ne kwolwo teyaliiwo. Paredi abagiriko eyali omugenyi omukulu yali Bobby ne mukyala we. Lwaki tebakwatibwa? Kubanga abo be bannannyini kintu. Kati n'obaleka mbu oba olwa imeji y'eggwanga nki bo babonyaabonyesa abaana b'abannaabwe bakwatibwe bavunaanibwe. Nsuubira okukwatibwa n'okuvunaanibwa tekigaana muntu kwesimbawo. Besigye olumu yeesimbawo ng'ali luzira. Naye okudda ku bano kuba tuba ne ba author ne ba follower. Okudda ku ba follower ng'abamu bambi bawalaala n'oleka ba author nga bayinaayina. Nze ku lwange ekyo nsuubira nti si kirungi. Yesu omuntu ayinza okutya nti kubanga bw'onaakwata Bobby omukolera sympathy. Kati Mufumbiro gw'otakolera sympathy bukya lubanga lwa Mindi sirabanga musibe akolera press conference mu kaduukulu ka poliisi. Poliisi y'ewandegeya yakkiriza Mufumbiro okuyita ab'amawulire n'ayogerera mu seero n'awera n'alaga bw'ali ku mpingu era nga bw'agenda okuso. N'ogamba kabaddi kano biki waliwo enkola ey'okuyamba ba Mufumbiro basobola okuwangula. So nze ku lwange nandirowoozezza tugoberera amateeka. Kati bo bebakwata because Mufumbiro whatever we may say at least ye afunyeyo omukisa gumu
tabadde nga Edi Mutwe bwe bakwata ne batereka for a length of period ne bamuleeta nga miskini omulaba nti bamukyunyiza oli yasooka kutuleetera bifaananyi twamusaza ekirevu twamukoze bwe tuti twakoze bwe tuti nga yeewaana nti ono nze mukozeeko buli ffujjo erisoboka oyo mufumbira at least ye bamukutte ne bamuleeta mu kkooti kyembuuza nti kati bali abalala gwe Kateregga owulira otya nga gavumenti gy'owagira ekwata abantu nebatereka nga tebavunaanye na mu kkooti olwaleero Sam Mugumya mbadde nkebera wano ennaku ze yakamala nga tebannamu producinga in any court environment gwokiwulira otya kyekyanzizaayo mu pages za drum ebintu bya Sam Mugumya nasooka in fact nakyogera na wano yali programu eno kuba nali njogedde n'ambasada waffe Kinshasa either eggulo limu oba ku makya nga nzija mbudde obwe yali James Kinobe nantegeeza nti Mugumya ali wano bamukutte naye tusala amagezi kuba yo ng'embasi oba oli kyewaggulu oba ali ani ekutulitinga nga munnauganda nsuubira wano ffe twasooka n'okukibreakinga nga tukijja ku ambasada gwe njogerako kati mukwate kati anti ndeeta background eyo so naye banne oba bye baali bamusindika mu buyekero oba simu bamusindikayo Babesigye n'abalala bo baali bamusaddaasi naye juzi nange nendaba nti yagenda kwesimbawo erukunjiri nti naye ate avuganya ne tulinawe kyokka Wini yagambye ajja kusimbawo amakanda okulaba nti Mugumya ayitamu nti tulinawe tayitamu omanyi muganda wange tamala emirundi yabanga n'entalo za piraawo ze naye olutalo lwa piraawo luyinza okulowooza nti lwa Rwomushana ne Kateregga Musimba naye ng'ate lwa Rwomushana ne muliraanwawo oli gwe nagize eki gwe nabadde naye kati oyinza kuba amagye gage tegalina Mugumya poliisi negamba teyina Mugumya naye Wini byanyuma aganja kubesinga noddayo wali okulaba nga Mugumya awangula ng'ate tulina waawera nti Mugumya Kateregga lindakaawo omanyi njagala nnyo ebigambo bya Mwami Museveni mu kitabo kya kiri kye speeches ze gundi ze yakuŋŋaanya no the first one what is Africa's problem bamuyitaani yali w'amagye nja mujjukire nja mujjukira erinnya ebimu ku Museveni byavumiriraga nti Omaza ori ondoga amaza yes ari ondoga amaza mu kitabo ekyo Museveni aga nti omuntu abula atya nga n'empisa ebula mu nju ne muginoonya neerabika bantu baali obukadde 9 kati bali 46 Museveni yali tannakwata buyinza nakugambye Ssemujju engabo gy'otannakwatamu gyotenda obwangu Museveni kati yakwatamu kyova olabanga naye adda naye ababuza mu mbeera y'emu bo tebasobya naye asobola okuba naye ababuza mu mbeera y'emu nakkiriza nti balinawo bye baagira Kennedy ng'okwata omuzindaalo ate sophistication y'obuyeekera buli mulundi esingako I want you to pick this up naye nga ogattako ekintu kimu nti right now tuyina ab'amagye abakulira intelligence abaali bakulira intelligence abawerako ku bo baabakutte ng'ekibavunaanibwa allegedly nti intelligence bafumba nfumbe nti era bafumba nfumbe kati oli agenda breaking down naga nti ono nti yatutomeza wano ne wano eri emboozi gye sigenda kunyumya ku mpewo kuba oli ajja kumbuuza wagijjeewa eyanyumiriza ayinza okufuna ebizibu naye it's about Mwami Museveni and his intelligence we yatuuza abantu n'ababoggolera naye nga that intelligence emukuzo ono omusajja gwe bagambye nti yatambulanga n'emmamba ya questioninga wano nga basse omukyala Munyonyo kyalisi ono mu ngeri ye ng'aga nti naye ono bomu yasimbudde naye awaka n'agiweeka ku mugongo n'atambula bw'ati n'akola bw'ati ne mujja nga n'okurikodinga murikodinga gyasula gyakola then you take her out kati eriyo omu yabuuza naye lwaki tebamukwatidde waka ng'avaawo ne bomu
singa yatuuse mu bantu n'agitu kati eventually ekiboozi kivaayo nti why eno yali sinema kulabisa na kukolamu ssente. Kennedy tubadde naawe e Kampala ojjukira bomu ezaabwatukanga e Kampala ne zifuna ne pattern nga tumanyi na ddiiro zibwatuka Friday night zibwatuka Saturday mu bifo ebifaanana bwe biti. Kateregga ono ndooza ye yagamba waliwo n'abamawulire abaali bafuuse Kateregga oba Kakande baali bafuuse specialists mu kugoberera bomu ezo ne bagenda ne bamanya neewuunya okubanga tewabirimu kuba munywanyiwo agambibwa nti y'omu ku baabirimu anvaako omunywanyi wangaani gw'otudde naye awo kumpi era naye nga soono yennyini naye beebamu bwe bagenda okukombinga. The truth is abamu ku bo ebisinga ku byo byali bifumbe nga it is an income generating project and it's interesting. Eyali director wabano w'ebyensimbi omulundi ogwo ba Rwomushana nga bakoleza operation yafuuka oyo omu ku basajja abasinga obugagga mu Kampala nga tagula butale asula biyo bbiri olw'okuba operations ezo gye baakola eyasembayo mukwano gwange mukwano gwa Rwomushana baakola ddami ne bagitwala ku parliament naga parliament mugenda kulumbibwa babateze bomu. Speaker second omulundi ogwo yali aganye okuyisa sente zaabwe ezenyongereza ne be evacuatinga parliament batezeewo bomulebe kati oluvannyuma ne baga nti yabadde ddami ate ne ku kadaaga ssebo abaka ndowooza kuba ndaba beesimbyewo mu fronti ez'enjawulo sigenda boogera manya omu w'emakini omulala w'erubaga omukulu omundooza kati alunda mbuzi era naye ng'ayagala ez'ennyongereza embuzi yali mukwano gwa Rwomushana kuzija zaabwe kuzigeeti zaabwe okusikaeringa paramenti eyiseeki ate tebiriiko NRM tebiriiko opposition. So Kennedy, with that level of intelligence and the arrests and the political environment, I want to hear your gut. Webale nnyo njagala kusooka ssebo mu butongole okukwasa kaadi eno bagimpadde njikuleetere Beatrice Mawonga alojinga ku Serena Peter Kibazo Simba FM mukazi waffe mwamusigulira ddala uyo sebe eyokubiri kubanga saategedde siri mu kaadi nzira mu kibuuzo naye ya Rwomushana bayinza okugamba saagimuwadde yiino sebo ku Serena enkya ku Lwomukaaga saa 12 mukulu Kateregga nja ginoonya ompe essimu yo naawe nkuweeye nyinza okutuukayo ebbuba nerinnuma kuba oyo omukazi yali waffe. Okay, kakati ekikulu yali ebintu bino Peter ndi musanyufu bwembeera wano. Ahmed Kateregga senior mu journalism na buli kimu, Rwomushana senior naawe gwe twakwataganira mu byamizannyo edda. The problem gye tulina eri biga tetandise kati Peter ajja kubuulira nti moral fiber mu masomero ag'ebyemiza amasomero ago agawangula fake kukola bino kukola biri kucreatinga bino ne balabanga tiimu ya Peter egenda kuwangula referee ne bamuwa sente bonna abasinga abazanyi babasinga ne bafuna red card ne bakola ki. So okukola ebyo nze nja kubiwumbawumba mu kintu kibu. Olupapula luno lwembaleetedde lukadde. Eno speech Ben Kiwanuka yagikola ennaku z'omwezi 27 October 1962 naye obuntu butono sireeta bungi. Number 1 nga kakwatagana n'ekyoyogedde agamba nti there was a ballot box which when opened was found to contain a whole newspaper inside it and no ballot at all. Another one contained green leaves. Wano yali ayogera eri badelegate ba DP mu 62 kati ekyo nkulaze obubbi obululu oba 62 exactly nti how did these things enter? Ndoza ballot stuffing mujirabe ennaku zino. Just hold there. Yes. Mami Museveni aina kayimba nga yeewaana nga bwe babba Beni
Yes, ayimba akwotinga ba UPC ye yali wa DP ngagaba Kateregga the pride with which he sings the song twakuba akalulu twakola ki ye yali ne byanyima ne baba wangula Musaazi yali ne byanyima ne semogere era bw'omulaba bw'ati abeera jolly gay naganti twakuba akalulu twakijeeyo akireta musanga mukaga bakola ki twakuba bere akalulu nga bamumaze kati bino Kennedy byoyogerako ba actor bakyaliwo bakyewaana sebo mukulu Kateregga n'abawuliriza nze mbaleetedde bwino point eyokubiri gyayogerako mu speech ennene ate sebo bw'oyogeddeko eyo 1962 mu 1996 gye nakuuma akalulu emitala Maria wali ku kigo oluvannyuma lw'ekiveera bagenda okubikkula box bwe bati nga tulina obululu a whole band ng'eri together ng'eri wamu bweti bagizingidde tesobola kuyita muki nga tesobola kuba nga Kibazo yataddemu ne Kateregga n'ateekamu sebo point eyokubiri mukulu Kateregga nja kuwaako photocopy. In one case, a UPC candidate was found to have in his boxes some 600 ballot papers in excess of those which would have been cast. Nti bwikabanga akaboxi polling station aliko abalonzi 3 obululu bwali 9 kati ekyo nga nkivuddeko kino kyekikulu ekirala Machindi ojjukira Machindi bw'oba ojjukira Machindi I think that is 2001 baatuuka nga abalonzi bonna balonze n'abalwadde naye ate ne tubeera ne excess ya 50% of the votes. Yes, erukunjiri nzijukira omwami yali Bishop Ntegeriize Kanungu yagenda ku ballot box ne bamugamba Bishop omaze okulonda ne mukyalawo n'agamba bajenzi bangi tinka kozereki tinka tire kalulu nti wamaze tiki yino ojagedde naye Beni akugamba nti bo we wanted to establish true democracy in Uganda. We had a vision for an independent Uganda which would have been the pride of everybody. We wanted to have Uganda where every citizen would be free to vote for a candidate of his choice to represent him. Nagamba, we wanted a nation in which the civil service servants would be promoted according to merit and no other consideration, whether racial, tribal, or pertaining to religion. We wanted a nation with an impartial judiciary. We wanted a nation with an impartial judiciary throughout. We wanted a nation where there would be complete freedom of expression, subject only to the laws of the land. We wanted a nation in which the common man would have got his due for this. This, my friend, was the kind of Uganda we have been trying to build. But it is sad to see that today, we have reversal of all these things I have mentioned. We have been threatened with complete extinction unless we stop criticizing the government. There is no impartiality in many of our native courts. Many African judges seem to think that their courts were established to help the executive to punish those who oppose them. When was that written? 27 October 1962. Nakugamba, you could just remove the date. Yes, Nakugamba, during those elections, there was one thing that we fear. Nagamba, sorry, mbadenzira kukasinambanya. In the civil service, mere complaints. Okay, in the civil service, complaints are had that certain people are being bypassed because of their tribes or descent. In Buganda, I regret to have to inform you that this CBP said indirectly, Kanagamba wanowenjagala okumalira, look, their scheme is still aimed at one thing, which means the destruction of the Democratic Party. Ngayogera kuba UPC. So nagamba, we are here to stay. Please, musembere okumpi naye nti
nti galubindi zibadde zinkola bubi nti people are still suppressed in 1962 because of their political beliefs. And in this connection, I regret to have to inform you this meeting that two of our followers in Buganda have been beaten to death by Kabaka Yeka supporters. They have died for democracy. From their graves, they will always watch to see whether we for which they died was worthy their cause. Therefore ngawunzika agamba njagala katinze lwakubanga gwe omukakalukanyi w'ebyobufuzi waliwo fitina ze tutasiikola. Juzi Mwai Museveni bwe yadde ayogera Kololo yagenda nti abamu ku be tuli nabo wano twalwanagananga nabo mu lutalo, abalala basaze eddiiro nga tuwangudde. Kati olw'okuba eno mu kinaana IDP ne KY mwali muti kati atokusikula fitina y'enkaaga mu ebiri nadda mukulu Kateregga naye nga byoyogera mazima kyengamba Peter ne Rwomushana nze mbasomedde ebyali mbagambye si bipya. N'olwekyo ffenna tulina okulwana bwe tutaakikole kati okutereeza eggwanga lino. Tulina okulwana tulabe nti oli bw'abeera owa NUP, bw'abeera owa UPC, bw'abeera owa DP mulabe. So kyekiriwo kati nti ebintu bino gubadde muze mu Uganda gwe tulina okulwanyisa. So n'olwekyo tewali kipya bannayuganda balabe nti ebintu bino byatandika dda. Era singa baakola ekintu ekituufu ne bateegatta n'abantu abamu, Uganda eno yandibadde endala. Era kyova olaba olwaleero buli avaayo okwetukuza agamba naliko wa DP. N'olwekyo Kateregga byabadde agamba wano sitegedde mukulu Kateregga yayingira mwaka ki 56 kakati eyo tuveeyo mukulu Peter oludde mu mawulire abantu bano Bakateregga Baofono Opondo nani omulala mbamanyi abenaremu tebakukkiriza njogerayo ku flowinga. Their strategies towards disrupt. Kati gwe siriko owulirize nze nsoma nedda anti kati wayogedde Kateregga ekikuluma kiri kimu nti Peter akyogeddeko n'agamba nze nsoma byankaaga mu ebiri naye nga biriga ebifaanana kati. Why are you defensive? Gwe wuliriza anti wuliriza kakkana kwata bukwasi lupapula na kalaamu owandiike onoddamu. So naye Rwomushana yakulabudde nti togira ebyo byokka naye don't divert me sijja kukkiriza kanjogere nsembyayo kino abalala boogere. Oli muyivu, musajja muyivu, Rwomushana muyivu, Peter muyivu, ffenna tuli bayivu. Waliwo omwami gwe bayita Voltaire omumanyi yagamba even if I don't agree with what you are saying I will defend your right to death okukyogera. Kati nyinza okuba byenjogera tebikusanyusa kkiriza mbimaleyo nange essaawa yo bweneetuuka nange nkwata olupapula n'ekkalaamu. So kyengezaako okwogera Peter nti ebintu ebiriwo kati saagala tubiteeke ku NRM, saagala tubiteeke ku UPC, saagala tubiteeke ku kibiina ekirala kyonna. Culture ya democracy. You can't have democracy without democrats. Tulina okukyusa culture y'abantu baffe. Tetulina bwe tuba tugamba tuli mu nkola y'ebibiina by'obufuzi. Olwaleero Vice President wa Uganda defied the party n'agenda nga independent ne bamuwa. Kati olaba ekizibu nti ba independent bangi bajja kujja because nsembyayo kino era n'olupapula ndutadde wansi. Obadde oyogera okimanyi nti ne NRM eri mu opposition. Njikunyonyole uliriza owandiike ebibuuzo byakuddamu time yo bweneetuuka. Ffenna tuli mu opposition including NRM. Kyova olaba kakkana Peter owambye Peter omulimu gwe Peter kakola omulimu nekkiriza maleyo olina okumanya nti gasimbagane eri interactive kati commenting amalirize NRM teri mu opposition naye for record purposes kubanga n'abantu bange kwebali bawulira abantu bo bebani otegeeza kifaako oluvannyuma lwa UPC ne Kabaka yekka okutta omukago jjajjange Sseekazaidi Mugenyi asooka eŋŋando Butambala abakewaayi bamulumba okumutta naddukira ennambirizi Mawogola era establishment yaffe n'ekyuka n'eva Butambala okutta Mawogola. Mugenyi asooka bamugamba agende mu kali akakiiko k'abannagenda n'agamba ndowooza otegedde nti twabonaabonako olwa KY
kuba twali ba DP mu kiseera obwedda Kateregga ekyo Ben Kiwanuka kyabadde ayogerako genda maaso Kennedy yagambye nti mwenna mulwana nnyo okubironginga mu DP ne mukamaawo ate ebya DP byayita kuba mu kinaana twatera akalulu akayimba bakampeereza eriyo aŋŋambye nti akayimba Museveni kabuukulirako nti babba Ben Kiwanuka agenda kampuuli ate si yakayimba nti baba Peter togwa mu katego ka Kateregga omulimu gwabwe ku divertinga debate wonna we babeera naye Kennedy Malayo because Kennedy hold there gwe escape route yo gy'okozesezza ega nti we are morally decadent nga state ng'abantu y'ensonga lwaki abantu babakwata abantu babatocharinga naye enjawulo ate Kennedy manyi nti Konrad Adenauer yakusasulira ogenda osome democracy and development studies enkozi naye bakugamba mu foundations za state olw'okuba nti state enough state ezimba amateeka bafounders ba state bajogerako nga state eteekebwawo olw'excess nti bali bagenza okuyigga naye baleese ennyama yaabwe kale n'olwekyo balekayo abasajja ab'ebifuba ebinene bakuume bakyala baabwe bakuume emmere yaabwe ne basolooza omusolo ne bateeka olw'obunafu bw'abantu nti tebajja kugoberera mateeka ne bateekawo amateeka ag'empaka nti Kateregga ono bw'omuwa liivu tajja kusasula musolo Kateregga tajja kuwaayo eri state tajja kubehavinga bwati ne bwati ak'omuntu obwako ensolo kajja kujja akube mukyala akuba abaana kati state eteekawo amateeka that decadent society has a state that we have given a police, that we have given intelligence, that we have given an army to ensure that the law is followed, and we have written a book for them. Netugamba ntigana amateeka ge bamugoberera bwe bagalekawo ne bawamba buwambi bantu ne babatereka at will o akulira amagye n'agamba nti ono muyina mu kava yange namusaze ekirevu namukubye empi mpaka. Now, where is the state there? Okay, very well. Because morality, to hell with morality, the state must exist beyond that morality. I totally agree with you. Naye nga nziramu ekibuuzo kyo mukolo Ahmed Kateregga abadde avuga mmotoka wane Bukoto nefiira ku kkubo ate nadduka n'afuna breakdown ne bagitwala emulago mu kifo kyo gitwala mu galaji so abadde addamu birala nga nange njogedde birala nawe era obadde oddamu birala so kaakati kye ŋŋamba nti sikiri omuntu alina kubeera etteeka ligamba you arrest. I am a victim of such arrests. Okitegedde ntera okukyogera wano nti omugenzi kitanga ali mu ntaana lwa byafuzi bya UPC engeri gye babakwatangamu etteeka ligamba libabuulira minimum force naye teribagamba nti people should disappear. Up to today entaana ya Ben Kiwanuka teriiwo so kyeŋŋamba nti so Museveni avunaanyizibwa okukubula okwa mukulu Kateregga oba oyagala jangu otule mu ntebe ya Peter naye wuliriza kakana nze kyenjogera ge mazima kyetugamba kati etteeka ligamba nti nina akafaananyi kemuleetedde omusajja yali owadde kati ayambala reddi eno so ono demberi omugenzi Kiseka bwe yali asala okuva mu kewaayo genda mu UPC yagamba nti omugezigezi akyusaako musiru yatagira ki yatakyusa kakati nga mmaliriza Peter nti nina akafaananyi ono kegenda omuwa twakakubisa 1995 naawe n'abalala so nkakuleetedde wano bakala so nze ekintu kye ŋŋamba Muwanga Kivumbi bw'aba alina ensobi gy'akoze famire ye gitegeeze kati ono MP genda ewa speaker bamuyite then osobole okumukwata violently ng'alwanye tayagala aganye but Kateregga nze nga ndi wa myaka 6 omugenzi Semwogere yakubira maama essimu kitamwe bamukutte. I could not understand. Nze saakula na kitange kubanga yalina permanent sale eruzira ebintu ebyo tebirina kuddamu
ate tekitegeeza nti naawe bwe bakugamba kola kino you can disagree naye tuteekewo civility naye olwaleero nsomye speech ya Ben Kiwanuka eyankaaga mu 2 nenkulaga nti ebyaliwo luli abantu amatooke bagasaawa enakaseka abantu baafa Ben Kiwanuka akugambye abantu bamemba 2 babakuba ne babatta. Why should we have it today 2025 ate ekikulu ne to having abantu nga Kateregga ngo defending ekikyamu no kasana ujolya ate yo level Kateregga agenze native tubeere mu Premier League agenze native tuve no emipira gya wansi tugende mu Premier League ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire mpola mpuliriza Kennedy gyawunzikidde ng'aga nti how why now Kateregga namujukiza nti from the pages of drama oli aga nti abantu babajjawo actually mu article eyo boogera ku Kiyonga eventually Kiyonga okugenda okufuuka MP Kerespo ngewuwe Peter kansoke nkuwa kafaananyi ako onoonyeemu omwami oyo. It is not that they had won. It is not that they had won. It is because eyali avuganya Kiyonga baali bamukoze eki bamusse. Are we back there? Have we moved that distance? Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba Peter Kibazo mu studios egikwanjulira Muwanga Kivumbi Ahmed Kateregga Musaazi Charles Rwomushana ne Kennedy Mutenyo. Eriyo omukwano gwange Sam Musoke angambye nti actually the problem is me. Nti gwe bw'oba olowooza nti wali twavaawo gwe obadde problem. Exactly. Nti we've never left. It is just that people's eyes were blinded. We've always been there. Charles. Nkwadde video nga ayali president wa Uganda Alhaji Idi Amin Dada weyategeka empaka z'okuwuga. I think are they 6 people bayina kati ku mukono gwa ddyo waliwo abavubuka 2 naye nga bamanyi okuwuga bulungi nnyo ye abamanye n'amaabano bagenda kumpangulira mu swimming pool mulaba akasuka bwati emikono nga kyakayiga giringa gya Muwanga yamanyi okuwuga aba yabateeka right naga abano they are the problem kati naakwata abakibaza batamanyi kuwuga bamutenyo abo n'abateeka ku left naga ba Muwanga abo sinze Muwanga I'm not sure nabagamba okay ani atuwagulira right tutandikirewo empaka z'okuwuga esimanyani yakube fulembe amizi nayingira amini bayingira mu mazi naye mu kuyingira mu mazi yetageti ye bwali buliwo obuvubuka obwamuli ku right obumanyi yagenda abukuba ku mitwe pa bagenda okugira mu bati nga yawangudde navayo nakyuka bati balaba naga very good yagenda n'emboko I have one anti yali abakubisa mikono yali akuba amazinga bwawuga naye nga bwakuba kati nga buno obuvubuka ya isi are supposed to stay in your lane oyina okusigala mu lane yo ye ya crossing n'agenda mu lane y'abano n'abawugira mu maaso ate nga wabakuba n'abawangula naga very good I have one ate nga bona balina okusanyuka ndiri bo balaba bona mu video bakola ki basanyufu awangudde basanyuka kati linda ko manye nambole sometime back mipira gy'okusaagasaaga Mwami Museveni agenda asamba n'abakozi ba radio bano basenkubuge bani kati omugenzi Katolubwamu ye yalooza bagenze kusamba mupiira gwa kusala gwa kulumba kati ngeriyo n'omulala omuvubuka bali bamuyita Mbaziira Joseph ndoza ali Sweden kati kati ye Mbaziira yali muto ng'amanyi guno gwa kusala tulumbe tuteebe igenda kugira ati nga abasirikale ku line bamugamba we jamanini toka ondoka kati nga Mbaziira gani twaze kusamba mupiira ondoka ayingidde atya Katolubwama banne be bamukwata nga katovaayo vayo omusajja afune penalty kukatwa twaze kola ki kusamba kato omugenzi mulindwa Muwonge yamukwata bukwasi mpale namusikayo omusajja agwe mu penalty afune penalty bwe batuuka okuba penalty ndoza yali abuka wenja ye yali mu goal
omusirikale n'ayimirira emabega wa ggoolo n'amubuulira waawo okugwa nti gwe ogweno byenjogera si firimu bw'oba oyagala buuza Kawenja yamugamba nti gweno ku left kati ndooza Kawenja bamugamba gweno ng'eri omukulu bamugamba teekawa teeka eno era omukulu n'akuba penalty n'egenda eri Kawenja n'agwa eri enduulu n'eraya Peter n'ekizampa endala ebyo that is translated into real life. Yes, in the elections, in that was the life of. So I mean what you boya wangula, but I mean again competition. Kagaya ate goyina lero. Mukulu Museveni yet again am competition. He's an opposite. So swimming pool. I'm talking about the swimming pool. Swimming pool he would have been an opposite. Now Rockman is an opposite. Yandi kutemu mazi bwati. Na abawubirako. Swimming competition ended. You get? So sorry. Echa example endala. Abaaliwo emyaka egyo ebiseera bya Idi Amin kati yagenda okugamba wewaava ekigambo nti abazungu bwe baba batusaliriza mu bikonde b'omuntu knockout kati n'ayingira mu ringi ne coach wa Uganda Seruwaji naye Seruwaji tewali kikonde kyamukoonako naye yagwa wansi Amin n'awangula. In fact Seruwaji yennyini yanyumya nti yali yawangula Amin mu gyenkaaga naye nga Amin amuyinako akadubudubu katukolwa Amini nakozesa omukisa okubira ddala Seruwaji olwakiri byalinga bwe bityo niye ebyo yonna mu nsi gyebiri era ne papa bw'anajja mu kisaawe kambawo ekyo ebukalase Musaka bakyanyumya Edward bwe yajja ng'akulembedde ttiimu yali ekuba ne Bukalasa seminary ab'ebukalasa nga bali mu ngatto Edward bwe yajja ng'ali mu bigere bonna ne bazijjamu omukulu asigala mukulu. Of course, Kateregga, Chotofunye, unfortunately, is that you're taking the story literally. The story is not that literal story. The story is a lesson gyolaba mu mupiira gyolaba mu swimming pool abakulembeze bo gye batwala in the democracy gye basuubira tasuubirayo kumuvuganya kakati ondoka ono agamba munne ondoka mu kisaawe ayagala ondoke ku kalulu agamba yani oli yali ani yesimbawo ne mwami Museveni lugudde bamugamba ondoka lwaki weesimbawo n'omusajja. So the National Resistance Army occupation Nakba bino byonna ebigoberera byobadde oyogerako yabadde na Nepal. Gugamba wano bajjeewo government wano toyina government mukulu Museveni ne cabinet gyakola nayo is not a government, it's a state. So okukola uprise nto mujeko nga bwe bajjeko prime minister oba al-Bashir twakitegeeza okujjako the state and chobola baneri katwali mukutesa n'amaje because the state yo yasigadde wano tosobola kujjawo Museveni nga tojjeeko the state and obakalulu obakulu so katoyina amaloboozi abiri eddoboozi erisooka lya maama agamba naye mwana gwe I don't know whether abasajja wano batata wano mu Buganda bakyogera but ntera kuwulira abakyala naye mwana gwe because alabula mwana ozanyira ku ngo ozanyira ku mpologoma naye mwana gwe but abaana tebaagala okuwulira so ina what Naduli said because nze bwe ngamba nti nange mbadde nkibabuulira maybe you may not take it serious mbalwe nshamba but Naduli agamba twali omu ku program naga muse ekyabaleeta mu Kampala why they survived Naduli Museveni yabakwekanga. You get? Museveni defined the UNRA state n'amanya gye tukontestinga nayo abantu bo balaga bafu. Now kakati gwe you are contesting the state. You are contesting the state. Bobo contesting a state. Ababo bakweka. How would you operate with yours? Because in a debate, bamuse, bamubuzizao doesn't save your people.
chola oli akugambye gwe kibazo obeerawa. Actually I think it yandi kuyise mukyambu yandi kuyise pretender. You pretend a road. It's like in wano tobimanyi. The National Resistance Army debate je twandibadde kati is so Charles, let me understand you. Your accusation of the Muwangas, your accusation is not that the state is brutal, it is criminal. No. For you it is that the actors have given up themselves to the state. Goga anti ba activists bekweka underground kubanga state ejabali. Is that what you say? The debate should be NRA ya improving in lethality. Lethality is in its lethalness. Chisoka ku bukambwe. Because initially the National Resistance Army boboji wakanya you are chipinga. You are adui. Bwebe traininga okulwanyisa adui omulungi nnyo esaso yino okulikuba mu kifuba. That's the best. It's called the bull. Bull's eye. Yes. Two, first lesson mukutakolinga adui is how do you kill the enemy without being killed. That's its lesson. Kati your mindset tevanga wo with the 1995 constitution. And that is a mindset against the citizen. You see, the 1990 not against an enemy. If you are citizen, that's your own romance reality. If you are 1995 constitution, we equal rights. Na we equal rights. Oli aine mundu temusomesanga. Why? He's not been trained that you are not an enemy. You get? Eriyo ya jemulaga uli na adui ni chipinga. Chipinga means he opposes us. You get? Kati 1995 constitution legalizes opposer. But omusirikale tasomesebwanga that you are a lawful opposer. You are a lawful chipinga. No. So how has the NRA handling it chipinga? First, yabasibanga kandoya. The 3 piece. Or yabakubanga kafuni. You know the kafuni. I'm told ntinaba mbaba siberanga ebinya nga wesimire ekinya ne bakuteekayo. But that one China ko corroborated info. But Kenya na corroborated testimonies is akafuni ne kandoya. Okusiba kandoya ati ne bakutunuza mu njuba. And indeed Mukulu Museveni bwa wajagamba akabba kaliwa omugongo gwako. He got that proverb. Kanyamugongo, something like that. Akabwa kabika kanyamugongo. Yes. But ngola bageza okubalansinga the pre-1995 constitution wabawambira obuyinza and post-1995 constitution kubya rights. It is still even a debate because aganda wandika n'ebiwandiiko. Katwe banange mugende musomese mugire awonga amaje gatandise okulebe. So whom do we address? I'm discussing with Kibazo now. Do you address Mukulu Museveni ne NRA, or you address abana balimo kwesura mu danger? And one oyina egali. You come up with codes egali. Tumisembwe egali. Ekyokubiri no kola parade. Ni military formation, drills, mwina command, mwina communication, and you are threatening. Echokusatu ne mukuba supporters wa M7 during broad daylight. Abambadde. Why? Because abambadde yellow. Echokuna Baba kubiye wacha. Baba kuba. D. The last elections. 5 years later. Yes. So you're still back to Baba charging again. Did you watch ngokoita mchibuga wakati ne yellow? So people are being prosecuted. No. I'm giving you the background of organized gangs.
they hit a police officer at least nankan wamulaba taxi park gwakubisa ennyondo ani yamukuba the civilian. So was the civilian an activist of no? No, the civilian hit. I have not given the color. Actually, by the way, there is even a media house. Jebali baganyo genda downtown. It had even to do peace with them. Then ekyo buchupa wakiraba. Bobanga oli muyimbi nga tokanya nabo nga bakasukira obuchupa ku stage. And kyatandise mbyabufuzi. I'm saying that was the organized gang. But that has been for the last 20 years. Abayimbi babadde beekuba obuchupa. Now they became political. And you think that it is actually political? They became political. I don't think. Bayimbi became political. Exactly. The base of fire base became political. Either politicians took it up or they became political. So the question now is, chotamanyi reaction ya Museveni ngakyo chikoze. Kibazo want to pretend you don't know that reaction. So you know the reaction, that they would be crushed. And that would also be my reaction. Because my reaction would be, Kibazo gwaina views ezitakanya nekyagurani ze expressing otambule freedom mu kibuga. So how do I do it? Kyagulanyi sebo talabwa mukamu. How do I do it without suppressing them? Nchikola ntia. So now therefore cho discussing akati is whether Museveni can be restrained by the law. That's the debate. Not whether he should react. Kubayola, kubakuba, whatever it is, because they must be suppressed. Now, so are we discussing the restraint within the law, or we are discussing the legitimacy of the action to suppress them? Muwanga, of course I disagree with Rwomushana, but that you don't need to agree with me. That is the beauty of this platform. Nti buli omu asigaza opportunity. Muwanga jetuva. For me, Ntunulia, we are rolling out into an election. And the election every day looks like 1979 UNLA ngegezako kusuppressinga buli muntu dominating a space. By the day, every description of the election amu 2001 kyali kingi nga buli kumacha bakeera bassa abantu ku roundabout ngeze ezebusaabala emirambo giryawo wali ku kibyarana buli lunaku sebembeera eri yali mu 2001 oba mu 2000 before the election Mutenya bampita ku radio omukwano gwange Kanyerezi Kamya nga ayina program bagiyita emboozi y'ebitabo kati bwe namugamba nti tusome ekitabo kya Samuel Rubaraza Karugire The Roots of Instability in Uganda. Chapter mu kitabo ekyo bagiyita The Rigged 1980 Elections. Bwe twagenda okusoma chapter eyo n'okugidiscussinga, by then Kakoza Mutale was very active. That is the first time I came face to face with Kakoza Mutale. Nantwala wali ku okulina Nashua House awo okulina ne wasebana ng'otula bwoti mu maaso ga inawe mundu emutunulide nena ajina nene endala ng'agezaako okundaga how much different they were from the 1980 election. But everything he said, it was like washing off the paint. Ngabuli chimu beyongera kufana na wali. I don't know whether the state would want anyone to read Karugire today, the rigged 1980 elections. Peter, I've seen, let's press these issues where they are. Mobute Mbadeko before we know. Nadi Shadow Minister of Internal Affairs for 7 years. Sigamanti chikuwa privilege okumanya what the deep state does. But on the face of it, you have an opportunity to go to a retreat with the UPDF, with police, with their top brass. On a good day, Peter,
you not have a crop tosobola kusanga abantu bamanyi Uganda kwenkana nga ba gentlemen abo. Fena tumanyi Uganda. But bw'otuulako mu kisenge mu nsonda nnya nga boogera ku ggwanga Uganda, n'osinkana top brush ya UPDF oba eya police, even ekulira internal security, tojja kwenkana gwe nange bye bamanyi ku Uganda. Ne weevudde ne weekola ki ne weeraga. And ndabye wano Rwomushana ng'akola mistake eza bulijjo ze tukola nti omusajja ono omusirikale with the gun is a problem. Ti ono omusirikale ono gwe basindika wali kyekizibu. I strongly disagree. Nti ye musirikale y'omu wa poliisi asobola okugamba awo nakukwata omusango gwa traffic n'omuwayo 10,000 ezo 5 n'akuta n'agamba genda waliwo gwenda babawa n'ebbiri. At the end of the day, aba police abo nga tebali mu uniform, nga ne bali mu uniform, they are good officers. They are good officers. Era ono gwagamba nti ono ayina emundu omujaso wa bulijjo, agamba nti goli kipingamizi. Tewaliwo mujasi azze Peter kululwe nga tali instructed najja kuba Muwanga esasi. I think you got me. No. You've had your time, and I've seen this syndicate. You got me and this narrative. This man, the ordinary soldier, the ordinary policeman on the street, the ordinary policeman on the street. Agamba amanyi doctrine we chipingamizi, natali chipingamizi. Now I am there. I meant the officer. No. Even the officer. You see, Peter. Isn't your no. Omusirikale ono wa bulijjo ono gwensanga ku street andabanga enemy because of my views. Not true. I want siba defending njabaga nti ekyo eyo narrative nti ono omusirikale ali trained to view every Ugandan as an enemy. That's not true. Ekiri true nti you have a cocoon of people and it's leadership. Let's put the blame where it is. Okay, Peter, to take Museveni where he belongs. Nti ye as a president achiroding over Kateregga na RDC ewange bemba no organizing rallies zanga abera informed. Okay, sigenda mu office ye but abera informed. N'abalala banvuganya baba organizing abera informed. Tanalagira nti olwamuwanga mugende mu lukube ki emboko. Tanalagira no. Mbade gamba nebemba naga. See, that's a difference. Nti bonoga menya tu gwajja kweforcinga amateka gwetolina constitution ekufuga. Gwetolina mateka gote. You see, chovula bankuga nti zino position zezikuba abantu baffe ku street solely mentality ya president and his psychology. Ne people abali surround, not the ordinary officer to be bajemu. Otherwise, waliwo Peter yali ansanze ko wano officer nga mvudde wano ku radio nangamba Muwanga nkufunye nyine mundu ova kwogera bwibi ku Museveni nankuba ekyasi. Oloza tebawuliriza. That decision okujja okunkuba must come from order from above. That order from above yani. Order from above is Museveni. So bino byonna tubiveemu tugambe nti Mr. Museveni after 40 years mu buyinza kino kyowa Uganda. Ni mwesimba no mbarese mnane mbawuliriza. The problem why don't you calm down? I've calmed down. No mbade ngenda bagamba sanja sikyakusa mbade ngenda kugamba atera saga tugende mu ebyo esa wenu wetutuuse Museveni ng'asajja kudde myaka 8 abadde mu buyinza myaka 4. Is this what you are serving us as a country? Kino eno ye miru gyotuwa
because bino byonna tuyinza obyetoloola ani alese muhoozi n'amuteeka mu picture ani amupromotinze ani awasala obuyinza ani abuildinze ekyo shadow campaign tetutalaba. This one individual man. Two, moral question nedda kufenna bana Uganda. Okay, is this what we are prepared to take? Oba oli mu comfort chi zone, oba oli chi fena oba Mutenyo, oba oli chi fena mu Uganda ono atu challenges ngaga nti kino kyemba wadde take it naffe ne tukkiriza. Oba fa bajja ne ku radio wano, do we find the reason to rationalize ebyo? Honorable Muwanga, njaga kuwa information oba ne kuyamba oba inform of ekibuuzo kiddemu. Obadde tonaba kujja nsomye speech ya Beni wano nti ebintu ebiriwo kati byali wedda. When we were forming the UID, our reaction was not the reaction eriwo olwaleero, because olaba na wano mu studio nga Rwomushana wabadde akugamba you already charged up. So tugamba tukakane, we listen to each other. No, come on, information jikirize, then utandike. So nze wano wendi nsibye ku Electoral Commission Hajara na mirimu agendo candidate wa for LC5 ebuyikwe bamutambuze mirundi nga 10 naye abantu abamu bandi badde baleeta abaana ne gaali nti bwe mutamuwandiisa mujja kulaba, but bwe batugobanga tudda nga you can oppose peacefully. That is the point. Otherwise this thing is going to eat up this whole country. You will be a victim. Mbalaba mwena you are blinded. Era mwagala ku justify. You see Mutenyo. I don't think we're justifying. We are trying to understand. Mutenyo. Any Ugandan are justifying Gabino. Nga abitekako a line of relativity. Let me put a line of relativity. Yes. Nzenga scientist. Ngoyagala to find a relative degree. Yes. Nti ono ya scaling up. Let's first say these are wrong things. Yes. A state cannot behave this way. Yes. I will not be abducted on the street. Yes. I will not be arrested that way. Never call a criminal. Two, action and reaction are always equal and opposite. Question is, abantu abazaliddwa ku mulembe gwa Museveni. Because the generation opposing him now, what has informed their mindset, their environment to behave that way? Eyo question ojanalizing. Nti bana bakulidde mu lujja lwa Mutenyo. Bakulidde mu lujja lwa Kateregga. Take all that. How comes nti bebatuse n'ababakuma omuliro nabo they are part of their younger. So n'ababakuma omuliro tebavudde mu Alaska. No, let me ask you. N'ababakuma omuliro nabo bato. Kati question is, abantu abakulidde mu environment eno ey'emyaka 4, how become they are behaving this way? Mutenyo oli musajja oyina abaana. And on all divides. And all divides. Because and all divides. Just hold there. Abakubo obutebe korolo. Tebali banupu. Abali wasechikubo. Tebali basechikubo. Tebali banupu. Mbarara. Tebali banupu. Tebali banupu. Bali badipi boli. The big question is, betubanga Mutenyo. Mutenyo no. Saka gena Mutenyo. Abana ababo. Bebatukanga mu nyumba yo muva ababbi. Buli mubbi kukyala ava mu nyumba yo. The question is goba kuzizotya. So let's analyze this gentleman we talk about abaddewo for 40 years. Yes. A generation largely abagenda ku street nze nawe tetuyonera Rwomushana Kateregga ne Kibazo. I'm so sure for abali for yasanga mu P4 mu P7 kumwebe ego muzanyo tetukukola ki Kibazo ogera kubara tuyogera ku Kibazo ye Kibazo yateka wano gulineri natambula nga Rembo ekyalo kyo ayane kibuka kati generation yange actually fena abali mu studio no kujja kono wa camera abasigadde fefena ebyo tebitubirimu Mutento kyasula kusikisudula katebe kibacho kyakasola Rwomushana nange Kateregga nange tetukasoka nyobotura kukirasha to kyakasuka jinja. The question is, how comes abana baffe and including abana baffe panga olumu basanga nge omu yali mu ebyo yali mwana w'omukulu omu
How comes abaana betukuziza mu environment eno they are reacting this Honorable way? Muwanga kano kakuwe nako. Yes, Madam Bawanalisi yange. Therefore, who has been Omani gundi agamba the back stops with me. Do with them? Harry Truman, the back stops with them. So what has been the formation of a state? Nayo okutandika enlisting this reaction from younger people. Nakano katwale. Is it a failure of Museveni or a success of Nakano Museveni? katwale. This issue is not nti person Museveni. Kubolinga agamba katonda nga kumachencha bwakedde n'atazukuka ebyo byonna bigwawo tebisobola kugwa so kamalirize. The point I should give is kankuwe personal opinion. Mwalaba bu video nga abantu abali bawagira omuntu omu bazze ku balintuma guno omukono nagusaasaanyako emitwalo 46 but when he pushed me and I fell down nayimirira ne mutunulira bwendi. I did not react. The point is nobody is saying nti ebintu ebiriwo birungi bwe bibeerawo. How do you react when you charge these boys ne mugamba oba tufa tufe mwe babazaayoka abaana nga babatwala mu kamera. So the reaction that is one line. Mulindo sorry kankubulire that's the line of a devil. Okay. Yeah, and I will be very clear. Yes. And mwaba propagating this line. Peaceful. No, mwaba propagating this line. Yes. Nali Kawempe. Yes. Wana Embogo. Nange naliyo. Ku Kisaawe. Yes. And tanks rolled. Yes. Mu Kisaawe. Yes. Then you have a moral authority to say, wait a minute. Mwenamu abali wali abane bali. Mwaina we funfugu. And you want to box yourself in that kind of debate. So let's blame where the blame is. Thanks. Fine. Yes. They were members. The blame they is, were members. The blame is members. Who ordered the member on a polling day. Yes. Ozisindike Kawempe. No, there is a member. Ozirolingo ku Kisaawe. There is a member. Abantu bakubye obululu peaceful. There is a member on the polling station. True. But there is also a charged mob. Yes. True. No, that is not true. But you were there. No, that is not true. Member was not in vain. Question Yes. Yes. I don't know how to shout at. Question Linda kona kuenoli akwe information. Question erinti bogamba assuming you told this gang, this mob attack. Ne attacking ne kuliza ne rumba ngekyabadde na Paul. Yes. Ono we mamba n'abantu kola n'amasasi. Whom do you blame? Now Ani aweereze mamba in a place where initially let me tell someone with a baton that's would not have even a baton. Now that is the question. Not even a baton. Not a baton. Obadde ng'ogulawo program wabadde musanyufu nnyo the way the prime minister was evacuated. Kyakusanyusiza bamutute mu boxi bagize because they saved their life. What? No. You see, you didn't look at the mob that burned parliament, that burned the streets, that killed the people. No. Ne media houses tebasipeyani zikyambadde ssebo njagala okuwa batere akanutono mbadde nzikaanya naawe mu 7 amagye bwe gaawamba abantu bajja ku street ne bazina era tewaaliwo looting. Mu 7 amagye ga Tanzania bwe gajja kaamini abantu bajja ne balootinga amagye tegeetaba mu looting abatanzania balina discipline. Mu 85 Bokero bwe baawamba amagye gennyini nga gegagira ki gegaluutinga gavuganya n'abantu mu kuluutinga era ekibuga ekimu nga Jjinja ekyali kitabadde mu luutinga eyo bwe batakyesimira n'ategeka okugenda abasoga bamukuliseeyo amagye ne gakozesa omukisa ogwo okukuba amasasi mu bbanga okuteeka kyesimira ne Jjinja egire ki eruutingibwe era ndowooza okuva olwo recovery egireese kati. Ekyo kyoyiga nti sosa Museveni bw'ajja mu Makerere mu 86 okukulira graduation eyasooka ne baŋŋoola vice chancellor. Museveni ng'alowooza nti Uganda eri gye yalekawo ng'agenda mu nsiko oba ng'agenda Dar es Salaam okusoma yeeyo n'asituka nga chancellor n'abagamba musirike bamuŋŋoola era kolondooza lwe yamanya Uganda kati kyeri. So okutereeza abantu abo
tekyetaaga kuteeka blame ku muntu yenna oba ku group yonna, kiri collective, bannaddiini, bannabyabuwangwa ffenna. So okuteeka blame eyo ku Museveni ng'omuntu oba ku system emu oba tonozajjagala. Muwanga nga nzijewo lindako nkomawo eriyo omuntu twasoma naye naawe angambye nti zaayo Muwanga nti the difference between Muwanga and Rwomushana is really in theories of state. Nti Muwanga yali ku social contract nti state y'abantu yeeyazika buyinza ku bantu, ndozo oyo yali oba Hobbes oba anisijukira nti yeeyazika buyinza ku bantu nti neba Museveni neba Rwomushana bali ku Marxist theory egamba nti the state is a dominator that must stamp its foot on your neck. Kozesa program eno is that you think of people with a criminal mentality nga ba capturing a state. This is the difference. You have a gang of criminals nga ba capturing a state. I'm sorry to interrupt you. You see, Nyamba, I'm sorry to... I want to protect it. The danger you have is that you have a group of criminals. Yes. You have a group of criminals who captured power. Yes. And have remained with the same criminal mentality. Let me tell you, to even metamorphose or kweyubula bamachinge with the times, with the modality of technology, of free speech. So they are stuck in medieval times. Nzikiriza nkubuuzo Nyamba okukiddamu. One nja kuwa information nali waffe Mbale nga ntaddeko radio 1980 nga Kawanga Semwogerere fembi mwe twayita ali kurale Makerere ne wajja omuntu wa UPC namuwulira ku radio nayogera UPC abaana ne baagala okumugajambula. Kawanga yayogera ebigambo bino, mumuleke, what you can't avoid you bear. Kati njagala kubuuza, nindako njagala kubuuza, bw'osula ew'omusezi n'osanga amagumba g'omuntu mu nju weekanga, kaakati these people have never been Democrats. Bwe tumamemejaringa ku democratic gundi principles tuonoona, but yamba abawagizi bona ddala. What is the solution? Fighting and attacking them and violence, what is the solution? The danger are people, elites. Yes. Abajja ne rationalizing criminal actions of the state. So what's your alternative? No, the danger are you and me who come here to rationalize what is the alternative? Criminal actions of a state. Tukiriza fe tukola bwetu. What is your solution? Criminal actions of a state. Two, the danger, the solution begins with all of us saying, bino bili acceptable, bino tebili acceptable. Tebili acceptable. Now, but you are tebili acceptable. Yes. The choice we have is one choice. On which side do you lie? Yes. Okay? On which side do you lie? You either lie with acceptability or with unacceptability. What is the solution? Now, for you, you've choosing the side is to blackmail. The one who tries to appreciate a problem and Kibazo ayambadde enkofiire is different from the one who is rationalizing why is Kwacha agitaddeko. Because me, I'm telling you, bwenda wa Museveni. Abaidha was the first recipient of violence in 1996. It was brutal. Kati nkugamba, this is how he behaves. Now then you say, but you are rationalizing it. No, I'm not rationalizing it. Just hold on. Yes, I'm giving you survival. The difference between me and all of you, the difference between you and all of you is nze nina mapesa ga studio. Charles, mulimu abantu betuyita ba conformists. Nabo abayimirira ne bagamba, wait a minute, we'll stamp our foot. Eriyo ebyobufuzi gotajja kwagala kuwuliriza right now. He doesn't quite conform to a lot of things, but nali mpuliriza Netanyahu. Sometimes the devil reads scripture. Sometimes the devil reads scripture. Ne Netanyahu ng'agamba ensi nti when Hitler stamped his foot, the conformists in the world at that time bagamba mumuwe yoka Poland tufunechi akalembereza nti let's trade some territory for peace. Then he put his foot out for the next and the next and the next, and the world collapsed and it was too late to respond. Katiba conformists ngaba Rwomushana
baga nti why omusajja ajja kukuba ku mutima omusajja ajja kukuba ku mutwe nti okulonda ne muwangula mugumiikirize mutwaleka n'akatono nti omusajja ajja kubatta nno omusajja mukambwe. That nature of conformists did not survive in 1980 because Museveni could have chosen conforming in 1980. He chose the tall grass. So kati wenkugamba nti oli baba kuba amasasi take cover ano conformist. He chose the tall grass. Abolwalero have not chosen the tall grass. They've chosen to challenge him on the ballot. And you are saying abo babinyo Peter Mutenyo ngato najja amapesa kaze nze njagala tubeere nze namwe ffenna tubaddewo. The good thing with from youthful age kumu 7 I became of age kumu 7 nga president. Did this brutality of government start with that parade? No. Bebali batukuba ku kiboko squad, the word kiboko squad ezeruno. Were there people with the parade? Kakoza mutalo kujja okuba banna Uganda. Were there people 2000. With the 2000? Were there with people with the parade? No. Ono mukwano gwono tumukunde. Ngachali simanyi oba yali akolagana naye. What he did as the head of CMI? Were there a parade? Yongera kona chino. Between you and me, because you referred to me as a friend of someone who does that. His background in Honorable Muwanga yongera ko kino bwe twagenda ku bya UID enkozi ne batukuba kiboko okuva enkozi paka ekayabo tebitandise. I agree with you. Now the question is, the question is for us to use the opportunity, okay, and try to find and blame victims of a state organized known at method least I have not. Method of gaga. Oh, mukole ebyo mubadete mumanyi nti enongo you are inviting violence mumanyi makute ku diba lyango ne simple sweeteners ezaba Kateregga nti oh you gwe Muwanga organizing election gwe no wangula akafo, you know, that kind of mentality. That's why all Ugandans, I think we need to apologize really. Yes, I think because it's a bad end was a gwengamba ebintu jja kubitegeera mangu bw'obanga nti eringo bw'onaaji kuba kwejja kukutta. I'm telling you, change methods. But twalunda mbwa change method because I'm talking to a political leader. Nze sobola kukwata abaana ne mbatwala kulumba mundu. You see, I will train them and get them guns. Kakubulire Peter bebasanga ku kidyeri nga bagende Kalangala bali ku parade. Baba sanga ku kidyeri nga bagenda wa Kalangala bonna ne babayolawo bali bakoze parade. I mean, to reasoning nga batavudde mu Alaska, because sometimes people want to click on one issue as if they've come from Alaska and landed in Uganda. Twalina no Kenneth Mutenyo mu 19 Gusemuge campaign no twalina ye maogole obukazi ne bufuluma mu bitooke ne butukuba amayinja okamala waliwo parade tewali mu 1996 wona we mubeera wabeera ebizibu campaign ezo batulumba bulumbi naffe kye twakola ne tubakuba ne tujjayo obugaali bayinanga obuvubuka bwa FM nalina ono Masaka popular resistance ndozo buli ebigambo ne badeploying ennyonyi deploying emamba buli kyakulwanyisa naye nga Kyambulozi gwe muliko walumba n'ennyonyi miskini nga Kyambulozi Bukenya okujjako okuyimirira ne bugalu bwe naleeka gwe muliko muyekera nga talina Kenneth mu 1986 campaign ya Semogerere state yayambaza abantu. Yes. Neba mbaza t-shirt za Semogerere. Neba sindika e Masaka ogenda okuli ebintu by'abantu. Wa mawulire bye nalimbi manyi ate ebintu bya Masaka nabirimu. Kubayambaza abantu t-shirt. It is information. Mwatira abazirwanako abali disiguranto ate bona bwe babanja mu sabalwanyi waabwe ne bajje ewammwe
mwolwobutaba bana background ya buyekera ne mubeesiga nnyo eryo effujjo lye baakola abamu ku bantu bamwe baali bakkaanyaako ne beerabira nti be mwali mukozesa mu fujjo eryo bayekera. So Peter, my line of thinking here, one, it is just Mutenyo after Arab Spring. Yes. Okay, and let's go where the hardcore is. Yes. Because Arab Spring was really successful. No. Whether it was not successful, but in Zengendo Kugamba, in Jakugamba, but then opposing a state for the last 20 years. Yes. They would arrest 20 me maybe more, and give me a bail. Yes. Okay? Yes. And charge you and release you. Yes. And you go on and on. After Arab Spring, a decision was taken. Okay? For a state not to allow that kind of behavior. Nayenga, what is inherent, Jebatansaringa, is that there is a growing resistance to a state. Yes. I think it will be of interest to say, what is this growing resistance every year? Netuka ku level kati abana bagamba ekijja kikole kije. I wasn't. So you agree with me? It's resistance against the state. No, it's not a state. It's not a state. It's a resistance against a regime, a governance. Two, this regime want you to be what it is. Regime when you want to be resisting. Today, I've produced these reports. I've produced these reports. I can talk about them. The regime, Joe Sanga, and a small group of people are given a right to descend ku minerals zensi ngatasasula musolo. Sebo. And where they are, genda wano mulwera abasima omusenyu mulwero awo. I don't know whether you can branch there. They are protected by police. Buli mineral deposit we babbe ebyobugagga byensi, it is protected by the army. Yes. So you have people descending ku land y'abantu ne bagiba. Kateregga reacting. In fact, kintu kya Lwera, local government says twala Lwera ne Ministry of Environment balaba balwana ne ba mafia. And the mafia are protected by an army. And who commands the army? Kateregga. Nali ku nyanja wano in Victoria. I was doing a drive. Kateregga bwenja kujjako. Bwe neetooloola Lake Victoria nengenda nensanga dredger ekyo ekimeeri ekisima omusenyu mu nnyanja. Mukokoto. Oba mukokota, it's called a dredger. Bwengendo ogisanga ng'eyina nearly a full barracks egikuuma. Eriyo Kibazo, eriyo wa local government are deploying a barracks ekuuma dredger. Rwomushana. Is he a civilian? Nze kyemmanyi ku by'omusenyu ebyo Lwera omusenyu, quality y'omusenyu ogwo guvaamu endabirwamu n'ebirala ebyebbeeyi. Kakati mbuba gutunda ebweru tulina okulwana okulaba ng'omusenyu President Museveni yasuubiza abantu baawo ekkolero ly'endabirwamu. Ekkolero lirigenda okubeerawo nga n'omusenyu guweddewo. Ekambi ya bufuzi tulina okulwana ffenna protecting Lwera, naye ate baŋŋamba mbu abo abakyayina bwe batandika okulima omusenyu nti omusenyu omanya omuceere nti omuceere ne gweyongera nnyo mu Uganda. Tuyinza obafunira ewalala wonna Lwera n'asigala ng'ali muddakiika emu Muwanga reactinga. By Ugandans by nature, independence yaffe twayita mu kuteesa. Buganda ebitono bye yakafuna kuteesa. Kaakati njagala bw'onooba ofunye chance bw'eneebeerayo. Tugamba abantu bano they came to power by violence. Kakati bw'oyingira area yaabwe ya violence bajja kulekayo kubanga gw'olinde I'm addressing Muwanga leader nga ngamba mwe mubalage ekyokukola kubanga mwe babatwala ewammwe babaana ne tukutule. Yeah, one kana akalulu ke tugendamu ke babakwatiramu kalulu kasiru ekisire election. You are an enemy if you join it.
for Charles, you shouldn't even be going for the election. So what is your option? What is your option? We begin with that one first. Tuyimiriza Karulu and then you. Adeka tebite ku radio. Oroza ninga Muwanga Kivumbi. Oroza ninga Muwanga Kivumbi. Mutenyo. For the last 4 years. Yes. Pateyo eina MOU. Yes. Mwakola n'ebyo kutesa ne Museveni. Yes. Mutulagiriza simu abateesa naye. Sinja kuzikulaga anti nkuddamu naye tolina budde ekikulu kiri kimu. Oba bikola. Muwanga Kivumbi oli mufumbo ffenna wano n'abaana tubayina. Oba tutambulira mu mamotoka. Twali tulekeddeawo okutambulira mu motoka kubanga accident gye ziri. We must persist. Mbuza gwaliyo. Yes. Tulageko ku sambo. Buli omu ayogera ku dialogue. How is in cabinet? Why do you go for elections? Sente z'ebibiina mu iPod bazongeza. Naye musajja